Mr. Hervé, I'm the head of fashion design department, and we are here to present the first collection of our students. After 15 weeks, our students have to be able to present a creative and personal fashion collection. So that regroup all of their skills during 4 years, and they present today 3 looks about a theme they decide at the beginning of the workshop, and we are very happy. It was a very big challenge for us to build this collection together that we present today. Như các bạn cũng biết thì ở môi trường thời trang đa dạng như Việt Nam hiện nay thì việc tạo và giữ được cho mình cái nét riêng là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó thì mình cũng ấn tượng với cách mà các bạn thể hiện từ bản vẽ cho đến mẫu thực, cũng như là kỹ thuật cắt may, kỹ thuật chuyên môn của các bạn rất tốt. Mình thấy được ở các bạn là hầu hết đều là những con người rất tiềm năng, và hy vọng là các bạn sẽ thành công trên con đường mình đã chọn. Cette année, j'ai remarqué que les étudiants ont fait un travail extraordinaire et incroyable, surtout au niveau du volume. Ces volumes sont travaillés surtout en 3 dimensions, de face, de dos et de profil, ce qui donne des silhouettes assez particulières, avec des formes assez particulières, avec une identité propre. On ressent à travers les modèles et les croquis des étudiants qu'il y a un travail de recherche très approfondi en avant, surtout au niveau de la réflexion, l'expression du style, qui va vers l'individualité propre de chaque étudiant. En tant que professionnel de la mode, je dois dire bravo, parce que ce sont des étudiants vietnamiens et que nous sommes au Vietnam. C'est qu'un pays qui vient juste de se développer, ils viennent juste de découvrir la mode à peine une dizaine d'années, c'est qu'ils ont fait un très bon travail. Bravo. After 4 years studying in Hoa Sen University, I feel very lucky in here. I'm studying many things about production, technology of fashion, the freedom in creation. We are studying and approach with international program. So the collection of us has grateful, creativity, but absolute purity that in the difference between Hoa Sen University with another university in Vietnam. It has been 4 years since I started studying fashion design in Hoa Sen University. I was supported by my lecturer from Moda Paris and Hoa Sen University in learning and practicing. The program gave me a lot of knowledge about fashion design, fashion industry, and developed my own personality in creative work.
Hoa Sen, cuối cùng tôi cũng đã có được bộ sưu tập cho cá nhân mình. Mặc dù quá trình làm rất là khó khăn bởi vì chúng tôi phải làm với các giảng viên nước ngoài. Các cô đã hướng dẫn chúng tôi tận tình và dẫn dắt chúng tôi theo một quy trình rất là quy củ, theo tiêu chuẩn của học viện quốc gia. Chương trình đào tạo của trường Đại học Hoa Sen liên kết với lại wJury&NoAds đã cho tôi các kiến thức đầy đủ và vững vàng để sau này có một công việc tốt hơn. Và trong quá trình làm việc thì các thầy cô và giảng viên cũng đã hỗ trợ hết mình cho sinh viên để thực hiện nên bộ sưu tập của mình. To get a result today, we have to try to work a lot during 4 years, and what makes me most contentment is the teaching methods of teacher Brahmata to help us develop our creativity. Thanks for my teachers. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Kết thúc 14 tuần thực hiện bộ sưu tập tốt nghiệp đã giúp tôi có rất nhiều trải nghiệm thú vị và kỷ niệm đáng nhớ. Tôi được áp dụng thực tế tất cả những gì mình được học, và khoảng thời gian này đã phần nào giúp tôi tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng sáng tạo trong mình. Your friends, mate, cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding onto the cracks in. Sau khoảng thời gian học ở trường, tôi đã cảm thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều về mọi mặt, và nhất là vẫn giữ được phong cách và phát triển nó cao hơn. Tôi đã rất tâm huyết với bộ sưu tập tốt nghiệp lần này, và tôi cũng cảm ơn rất nhiều tới cô Esther cùng một số giảng viên khác đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình làm. Hy vọng sẽ nhận được sự đánh giá tốt của mọi người cho sự tập tay của mình. Trong suốt 4 năm học của trường thì tôi thấy sở thích của tôi và thế mạnh của tôi là nằm ở môn đạo mẫu, nên sau này khi hoàn thành khóa học tại trường thì tôi muốn tìm một công việc về đạo mẫu để phù hợp với sở thích của mình.
thức cũng như là kỹ năng hữu ích để làm hành trang đồng hành cùng tôi trên con đường phía trước. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong suốt quá trình thực hiện bộ sưu tập, nhưng mà tôi cũng rất vui vì mình đã có được những thời gian trải nghiệm thú vị với bộ sưu tập đầu tay của mình. Trong suốt quá trình học cũng như là trong suốt quá trình làm bộ sưu tập này thì tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, và cũng nhờ vào sự giúp đỡ của các cô giáo thì tôi đã có được nhiều kinh nghiệm hơn cho công việc sau này. Tôi cũng chân thành cảm ơn các cô. Rehearse steps on an empty stage. That boy's got my heart in a silver cage. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I crave you. Sau 4 năm học, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng bù lại tôi đã tiến bộ hơn từ những các đề án mà tôi đã thực hiện. Từ đó mà tôi đã sử dụng nó để thực hiện bộ sưu tập tốt nghiệp lần này. Lúc đầu, bộ sưu tập tốt nghiệp của tôi thật sự gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi đã từ từ từng bước một để hoàn thiện nó được tốt như ngày hôm nay. My heart broke when I saw you kept your gaze control. Oh, I cannot solve. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I stare at you. Why can't I keep you safe as my own? One moment I have you, the next you are gone. Rehearse steps on an empty stage. That boy's got my heart. Trong quá trình học tập và được hướng dẫn, tôi đã định hình được phong cách cá nhân của mình. Tôi thích hướng thiết kế sản xuất thời trang và nhà trường đã tạo điều kiện giúp tôi tìm được nơi thực tập thích hợp và định hướng được cho tương lai của mình. Cái năm theo mình thì cái năm tốt nghiệp của các bạn sinh viên trong những cái trường đại học thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó cho phép sinh viên nói lên hết tất cả những cái cảm xúc của mình, cũng như là những cái khía cạnh nào mà các sinh viên khai thác được một cách mạnh mẽ nhất chỉ trong một cái thời gian nhất định. Thì đó là cái điều mà các bạn đã làm trong cái mùa tốt nghiệp của năm nay. Cái đặc biệt mà mình thấy đó là tất cả những cái sự cố gắng của các bạn, nổi bật nhất đó là cái sự sáng tạo của năm nay, cũng như là cái bày tỏ cái bản năng, bản chất của mỗi cái bạn sinh viên thiết kế, nó được nhấn mạnh một cách rất là rõ ràng. Hơn nữa, cái mà mình thấy mà làm cho mình ngạc nhiên cho những cái bộ sưu tập năm nay của các bạn bên trường Hoa Sen đó là các bạn cho mọi người thấy được cái tính ứng dụng cao, nó đầy cái sự sáng tạo, luôn cả sự khiêu khích
cũng như là những cái nhìn mạnh mẽ về cái xu hướng mới. Tất cả các bạn đã cho chúng tôi thấy cái mùa này các bạn đã làm rất là nhiều cái ý tưởng khác nhau, đầy tính năng động và có cả cái sự kích động trong cái nhìn cho những cái người xung quanh về cái bộ sưu tập của các bạn. Cái điều thứ ba mà mình nhận thấy là cái hành trang quan trọng khi mà các bạn tốt nghiệp lần này và sắp tới trong một cái kinh nghiệm đã qua thì mình thấy rằng là cái kỹ năng chuyên môn để phát triển cũng như là cái tính nhạy cảm về cái nhìn của trong cái thị trường rất là quan trọng đối với các bạn sinh viên, để cho các bạn trở thành những cái nhà thiết kế tài ba và đứng vững trong thị trường. Thì chúc cho các thí sinh luôn đứng vững về cái bản chất của mình và sáng tạo ra những cái bộ thiết kế nó đi tiếp theo trong mọi chặng đường của thời gian. Và ngoài cái kỹ năng chuyên môn và năng khiếu ra thì cái sự thông minh, nhạy cảm, nắm bắt thị trường cũng là một điều quan trọng cho cái ngành thời trang. Thì Quỳnh chúc cho các bạn sinh viên năm nay và cái năm tốt nghiệp này sẽ là một cái điều quan trọng cho các bạn thúc đẩy mình và nhìn thấy rõ mình hơn trong những chặng đường sắp tới. Thì Quỳnh cũng có một cái câu nói tiếng Pháp để chúc các bạn là Je souhaite à tous les élèves l'école de Hoa Sen un très bon parcours professionnel. C'est le plus important. Well, my name is Anna Go and I'm a designer here. First of all, I would like to thank Hoa Sen and Miss Estelle and the school for recommending me to be a judge for Hoa Sen graduation show. I have looked at the catalog of students who is graduating. My first impression was I was very, very impressed by how amazingly talented all the Vietnamese students are nowadays. As I have previously lectured about 2 or 3 lectures at Hoa Sen University, I have interacted with some students and talked to them quite a lot about fashion in general. To me, the way to fashion of the students are improving day by day. They are very currently updated to the international trends as shown in their graduation collections. For example, one of the most prominent technique I've seen is the construction technique such as pleating, draping or origami, and they're very, very prominent. And I see them the way they use the material to transform the ideas into pleating or origami is quite impressive. However, some of them look quite incomplete in a sense that the structures of the pants are not quite there. Like when a wearer or model wears the pants, you can see behind the back they're quite crumbled because of the pattern. The pattern is not in the fit form yet, and so those are several concerns that I saw when looking at the collections of the students. And the other thing is that a lot of them are quite very creative, but not so ready to wear. If you concern about the trends today, yes, you can be very creative, super creative when you're graduating and showing your first collection, but you always have to think of, hey, is this gonna sell? Is this dress gonna sell? If you are a real fashion designer, if you are planning to become a current upcoming designer, especially in Vietnam in general. So I think the practicality and the functionality is the key here when you design something. And a few students have selected their collection about accessories such as shoe designing or children clothing and men clothing. I think there's one student who did shoes, and I found them very modern and edgy. The styles of all the students' collections are most
most of them are very like edgy, modern, not so traditional or feminine or girly. And I think that aspect is very, very improving, since most of the international trends right now are very upbeat, street style, New York, you know, very edgy, and I quite like it.